No, it is a privilege and honor to actually specifically present it in front of specifically the three of you. তো স্যার আপনারা যদি আমাকে অ্যালাউ করেন আমরা শুরু করে দিই স্যার আসুক ডক্টর মুশির রহমান সাহেব আসুক জি স্যার So Bismillahir Rahmanir Rahim, I welcome you all to the seminar today. Honorable Dr. Atir Rahman, Dr. Asan Mansur, Dr. Masoor Riaz, thank you very much for joining us. We are waiting for the chief guest, Dr. Mashir Rahman, the Economic Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister, who should be joining with us very soon. Distinguished participants, ladies and gentlemen, thank you for being with us here today. As we start, I would like to highlight the fact that this is a very sentimental year for all of us as we celebrate the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and at the same time we also celebrate the golden jubilee of Bangladesh. And what we are trying to do is highlight the economic outlook of Bangladesh from the fiscal year, the first half of the fiscal year of July to December 2021. So when it comes to promoting the prologue of the event, I would like to say that formulating the biannual economic outlook, economic state of Bangladesh is a part of DCCI's legacy. DCCI believes in inclusive approach while declares economic priorities for private sector development. Can we move on to the next slide? Despite having pandemic stress on various avenues of the economy took its course to revive the growth pace. The economy requires more concentration on revival and survival actions to overcome the pandemic implications, followed by the agenda to thrive for its transformation. To continue the recovery momentum and thrive further, DCCI feels to share some critical points on the macroeconomic avenues as the road to recovery for heralding private sector-led economic development. So, ladies and gentlemen, please allow me to welcome you all to witness our presentation. As you can see, we are highlighting the Bangladesh economy and the impact of COVID-19. We'll also discuss the performance of the fiscal and monetary policy, macroeconomic factors, agro sector, industry sector, as well as the service sector. As for the economy, you can see we have seen a 5.2% growth during the COVID period, $330 billion GDP, 3.1% agricultural contribution to GDP, 6.5% to industry. The service sector contribution is 5.3%. Inflation is stable at 5.29%. The foreign exchange reserve is 42.97 billion. Remittance is the highest ever, 18.21 billion. Unemployment rate remains at 4.2%. Goods export has gone down by nearly 17%, and the goods import payment has gone down 13.13%. As for the impact on the economy, we can see that the GDP value reduced $330 billion against a target of $343 billion. National poverty rate rose by 9% to 29.5%. According to the ILO and ADB, around 1.12 million to 1.68 million youths in Bangladesh will become unemployed in 2020. 68% of the people working in urban areas lost their jobs, according to the World Bank in 2021. Remittance inflow was 13 billion from July to December of the current fiscal year. The performance of the fiscal policy, as you can see on my right, NBR collected 110,433 crores of revenue, which is 27.8% lower than the target. Despite the revenue shortfall, the collection has shown 3.95% growth during the July to December of fiscal 21 compared to the same period of fiscal 20. During July to December of 21, 23.9% of the ADP was implemented compared to 26.6% of fiscal 20. As for the recommendations from Dhaka Chamber, increase the tax and the non-tax net receipt net to reduce burden from the existing taxpayers, automation of tax return submission, and most importantly, full-fledged automation of VAT returns. To determine the sector-wise value addition, especially in the manufacturing sector, imposition of VAT based on value addition or profit margin and not on the conventional annual turnover. Considering the impact of COVID-19, the budget needs to be reviewed quarterly, and based on this priority, the allocation needs to be considered from time to time. Private sector credit is yet to be increased despite different policy measures of Bangladesh Bank, single-digit lending rate, and the huge excess liquidity.
COVID-19-induced impact on business and economic activities slowed the private sector credit. Now, due to lack of credit history, there are manifold challenges from the supply side to stimulate CMSMEs-led credit demand. The policy measures, there is an expansionary monetary policy. The private sector credit growth has been set, the target is set at 14.8%. Bangladesh Bank has announced an expansionary policy aiming at pumping cheaper money into the economy for post-pandemic recovery. Accordingly, the repo rate reduced to 4.75%. The reverse repo rate is 4% so that banks can take money from a lower rate from the central bank. As for recommendations, the full implementation of the stimulus package will help increase credit demand from the private sector. As you all know, up to December, 54% was only disbursed. We hope the next quarter will show us better results. To develop alternative credit scoring system using technology to stimulate CMSME credit demand, we feel a flexible and easier scoring system than the traditional scoring system will be much more useful. To promote cash flow-based financing instead of the age-old collateral-based financing model. Macroeconomic factors. As you can see, the general inflation was recorded 5.29% as discussed earlier. In the last 6 months, the non-food inflation was stable around 5%. The food inflation was 7.34% in October and moderated to 5.34% in December. Inflation is broadly contained, but the prices of commodities like industrial and construction raw materials in Bangladesh are rising significantly, with rice prices at a record high level. But thanks to the arrival of the winter vegetables, which actually helped to ease the inflation. Bangladesh Bank sets inflation target to 5.4% for the fiscal year 21. The central bank will remain vigilant at increasing trend in food inflation due to supply-side disruption and stimulus packages led huge liquidity and act accordingly. As for recommendations, the market-driven food inflation needs to be controlled through some strong market vigilance and monitoring fair price mechanism. Agriculture and agro-processing industry needs to be supported and remain functional with a strong local supply chain system to ensure food security. Private investment, as you can see on the graph on your right, there's a sharp decline, almost half, 12.72% from 23.4%, which is the private investment to GDP ratio. Now, the local and foreign investment declined by 72.16% in the same period of fiscal 21 compared to that of fiscal 20. Net FDI inflow of Bangladesh has reached $547 million during July to September 21, whereas it was $462 million in the same period of fiscal 20. Now, Bangladesh Bank's FDI increases at a lower rate. Bangladesh's FDI increases at a lower rate, and our GDP to FDI ratio is quite low. Now, the factors that slim the growth of private investment are the post-COVID economic impact, slow reforms initiative, inadequate infrastructure, unstable global supply chain system, and of course, the high cost of doing business. Policy measures. NBR has formed a high-powered committee to give recommendations to the government for attracting foreign direct investments and companies from China to relocate in Bangladesh. The company's Bill 2020 for improvement of business environment, including a provision for forming one-person company, an exemption of a compulsory provision of having a seal of a company. Expanded the one-stop service of BIDA and BEZA for investors. DCCI actually provides two services through one-stop service of BIDA. We provide the certificate of origin and the membership certificate. Our recommendations. Frame sector-specific investment roadmap with strategy and action plan in order to attract relocation of labor-intensive industries from China, Japan, and South Korea. As you already know, the Japanese Prime Minister is giving special incentive for the Japanese companies to come back to Japan from China. So I'm sure we can also provide similar facilities in this country. This can be promoted as a country strategy to attract FDI through Bangladesh embassies and global investment forums. MOFA has been recently working on that and how to engage our foreign missions abroad. Corporate tax needs to be rationalized at par with the competing countries, facilitating cluster development of backward and forward industries in the specialized economic zones, to ensure quality investment for infrastructure development such as road, rail, airport, and waterways to reduce shipment and logistics cost. Success story of the local investments need to be highlighted to attract foreign investments. I always strongly advocate the fact that locals needs to be promoted in order for the foreigners to feel more confident to come into the country and invest. The current state and challenges of international trade. You can see on your left that both the import and export have rebounded from a drastic fall. And notice that January-June period of
Fiscal 20, the trade deficit reduced from 6.47 billion from 8.23 billion during July-December 1920. A 5,400 crore taka stimulus package has been disbursed fully for the export-oriented industries for export diversification. The project Export Competitiveness for Jobs worth 1,012 crores was taken by World Bank for sustainable development for leather and footwear, light engineering and plastic goods sector. The PTA with Bhutan is signed and with Nepal and Indonesia is on the process. Conducted a feasibility study of PTA and FTA with ASEAN and Eurasian Economic Union and the Comprehensive Economic Partnership Agreement with India. They ratified the framework agreement of the preferential trade system among the member states of the Organization of Islamic Conference to expand the export market of Bangladesh. Our recommendations are time-bound initiatives to improve the labor standards complying 27 conventions of labor rights, human rights, environmental protection and good governance aligned with the EU GSP Plus scheme. Efforts to enjoy the LDC-specific benefits for minimum 5 years after the country's graduation. Trade diplomacy needs to be strengthened to eliminate non-tariff barriers with the major trading partners. FTA and PTA is very important with trading partners and access to regional economic and trade blocs. Negotiation for observer status in the ASEAN and the membership in the RCEP. Bangladesh can actually sign the Comprehensive Economic Partnership Agreement with potential trading partners and also to upgrade the PTA to FTA with the OIC countries to expand the trade and business among the member countries. Skills and employment. 1.7 million jobs, youth jobs will be lost due to COVID-19 according to the ILO and ADB in 2020. We have a graduate unemployment of 38.6%, 38.55% unskilled migrant workers. The TVET enrollment right now stands at 17%, whereas the OECD standard is 45%. Policy measures. The National Skills Development Authority Rules 2020 is formulated. Focus on better projection of labor market, skills providing agencies, industries linkage, mutual recognition of certificates. The planned National Skills Portal to project national and international jobs demand and sector-wise skills database. 13 Industry Skills Council are formed to accelerate linkage with the industry. Formulated Bangladesh National Productivity Master Plan for 2021 to 2030. Strengthen collaboration of industry and academia to update and redesign education curriculum based on market demand. This is our primary recommendation, actually one of the primary goals for DCCI in 2021. Also to form a high-level national committee for developing national academic curriculum. Increase investment in education sector and R&D, putting special emphasis on reskilling, upskilling of human resources in line with the 4IR demand and COVID-induced changing industrial context. Active diplomacy is needed for the migration opportunities in the OECD countries and high-growth emerging economies like Russia, Turkey, China, Malaysia, and Eastern African countries. The need to enhance technical and vocational education net and allow undisclosed money in reskilling and upskilling of the existing workforce of the industry and in R&D and investment. Agriculture. 40% of the total labor force accounts for 13.35% of the GDP. The processed food market size is 2.5 billion. The sector was hit hard by COVID-19. The exports from July to January fiscal 21 was $591 million. The dairy farmers and processors actually lost almost $470 million. The lack of health quality, packaging, testing lab facilities, sanitary, phytosanitary condition, good agricultural practice, asymmetric information, middlemen and post-harvesting storage capacities need to be taken care of. As for policy measures, the duty reduced for importing raw materials and capital machineries of agro-processing industry. Ministry of Fisheries and Livestock and the World Bank are activating a $96 million emergency relief response to protect livelihoods of the most vulnerable families. Provided cooling devices for medicinal storage along with mobile vet clinics and van rental to market milk and eggs. Provide 17,500 crore as a stimulus package addressing the need of farmers. As for recommendation, enable efficient distribution system of the agricultural inputs, seeds, fertilizers, animal feed, water, and veterinary medicinal products. Ease access to finance, modern technology, and markets.
Make Bangladesh Krishi Bank fully oriented to farmers, fully oriented, and no one else. Focus skills and development programs for quality control, food safety issue, supply chain management, and productivity management. Good agricultural practice, GAP, has to be ensured in every segment of the supply chain. Now, GAP is necessary to minimize the risk of food hazards in production, post-production, marketing. It also improves the food quality and healthy living to a larger extent. Develop effective supply chain, including logistics, warehouse and cold chain system, and establishment of a strong processing industry. To promote digital platform for agri-product transaction to reduce intermediaries and getting reasonable price benefit in the supply chain system. Now, industry. We have the much talked about RMG. The value of unsold clothing worldwide is almost up to $192 billion, more than double the normal level, according to McKinsey & Company. A BGMA survey found leading factory owners operating at 70% capacity due to fewer orders. This is primarily because of the severe pandemic, the effect which is still existing in the USA and the European Union, which consists of more than 80% of the export basket. The policy measures that we have seen is 12% preferential tax rate, and for RMG and the green factories will enjoy 10%. This is going to continue. Additional export cash incentive of 1% in the fiscal year, along with existing incentives. Low-cost funds up to 30 crores for investment in improving the worker safety to overcome the COVID-19 situation. 4% incentive would be provided on 30% value addition. Businesses can claim 0.5% of total disclosed turnover as allowable for foreign travel expenses instead of the existing 1.25%. Our recommendations are policy support to create own apparel brands for branding Bangladesh in the global market and sustaining the competitive market and fair price. Preparing long-term plans for products and market diversification. Cash incentives to be rationalized and given in terms of value addition level. Leather and leather products. Overall 6% negative growth was recorded compared to that of the previous year. The central effluent treatment plant, it's not fully functional yet in Savar. The local tanners are compelled to sell tanned leather at a 40% lower rate than international rate due to non-compliance. The Dhaka Tannery Industrial Estate has been formed so effectively run the activities in the leather industrial complex. Rawhide traders will be allowed to reschedule their defaulted loans after paying 2% down payment as of 31st December 2020. Reduce the duty rate of 3 raw materials from 25% to 15% by the footwear industry. Stimulus packages was declared for social safety net program for leather goods and footwear workers. Recommendations. Ensuring the social compliance practice and expediting the establishment of central effluent treatment plant to get the leather working group certification. Making easier regulation process for private sector ETP establishment. Setting up well-constructed preservation and processing facility in different parts of the country so that rawhides can be preserved. Loan assistance to store sufficient rawhide timely before the Eid al-Azha festival. Special support from the government is needed to build the backward linkage of the industry on the leather footwear to harness the potential of this product. Pharmaceuticals. $86 million have been exported. Products worth are exported from July to December of fiscal 21, which is 17% higher than the previous year. The country needs to import $1.3 billion worth of raw materials every year. 97% of the raw materials are actually imported. Competitive structure falls weak due to bargaining power with the API suppliers. 20% cash incentive has been offered by the government for exporting API and 10% for finished formulation to unlock the potentials of the pharmaceutical products in the country. As for recommendations, to expedite the completion of the API park in order to reduce 70% raw material import cost, invest in R&D to develop own patented pharmaceutical products before 2024, and enhance the quality production of generic products. A drug testing laboratory needs to be established. Extension for the time limit of TRIPS exemption after our economic graduation in 2024. Light engineering. The annual turnover stands at $1.6 billion. Import of substitute products is $200 million. In the first 6 months of fiscal 21, the total exports have been 57%. Increase of 57% compared to the corresponding year of the previous year. The policy measures.
10% cash incentive facility to the exporters of value-added light engineering products. A technical committee has been formed by Ministry of Industries to prepare the light engineering policy. NBR has introduced value-added tax on capital machineries, even though there is no custom duty on their imports. In the year 2020, light engineering products have been declared the product of the year. The need to set up metallurgical laboratories for expanding the light engineering sector is one of our primary recommendations, and then NBR needs to prepare a policy for expanding growth for local spare parts and light engineering sector. Level playing field for the local sector, as there is 15% VAT on local production and 0 VAT on import. The need to promote clusters of light engineering across the country. Jute and jute goods. Export earnings from jute and jute goods increased by 30.5% in the first half of fiscal 21 than the same period of fiscal 20. The price of raw jute soared highest levels due to the shortage of supply, limited diversity in jute products. The policy measures. The Ministry of Textile and Jute recently published a list of 282 goods designated as a diversified jute product. The National Budget 2020-2021 stressed on research activities to develop quality jute seed and diversified jute products. The government decided to hand over the BJMC run 25 jute mills to the private sector under the PPP modality. The need to focus on product diversification and innovation. This has been talked about for quite some time, but the execution of this idea is utmost importance. The need to prep a Jute Pulp and Paper Act like the Mandatory Jute Packaging Act. The preferential tax treatment like the RMG sector. Every sector needs to be followed with the RMG success model that actually will enhance the growth in the specific sectors that we're discussing today. CMSMEs. 80% of industrial employment and 45% of manufacturing value addition actually comes from this sector. 77.8 million CMSMEs, which creates 35.5% of the total employment. 89% of them are cottage and micro industries, which are spread across 177 clusters throughout the country. The banks have, as mentioned earlier, only disbursed 54.13% of the CMSME stimulus package till December 2020. Infrastructural capacity and modern technology, access to finance, lack of skilled manpower are also a major problem. And they also face special challenges in developing their capital, market linkages, and product standardization. As for policy measures, a 21,500 crore stimulus package has been announced, refinancing scheme of 10,000 crores for CMSMEs. Bangladesh Bank also issued credit guarantee scheme for the CMS in the category of working capital and term loan. Our recommendations. Formation of a comprehensive policy framework with revisiting the definition of CMSME, eB2B sourcing platforms under PPP modality for CMSMEs to showcase their products like Alibaba or Amazon. Easing the access to finance for the CMSME through SME bond, traditional financing system, and alternative financing. We can also talk about an SME bank here, which can specialize only to facilitate these kind of institutions. Introduction of online trade licensing system for the financial inclusion of CMSMEs. Formation of a national database. Ensure 25% of government procurement for CMSME products. Energy and power. Inadequate and inefficient power transmission distribution network capacity. The government providing a subsidy of 9,000 crores yearly for the private power plants. Over 600 million cubic feet per day LNG are imported to meet the supply gap. Inadequate gas exploration raises dependence on the fuel import of LNG and LPG. 108 gas wells are to be planned to be repaired and worked by 2021. The BERC Amendment Bill 2020 was passed to change tariff more than once in a year. Higher capacity FSRU and land-based regasification and storage terminals are in progress. Floated the bidding of 2020 to award IOCs to work in 2021 for offshore gas exploration. Stable, predictable primary energy fuel sourcing mix and pricing policy are needed. Local exploration companies are to be enlisted in capital markets for raising fund and quick exploration of the 24 offshore blocks. All the PPAs need revision. No production, no payment strategy. Local currency payment can be followed to reduce pressure on the current account. LPG tariff needs to be rational to ease the consumption of household and transport sector instead of the CNG. Private sector and foreign investment can be encouraged
in power distribution and transmission operation. Service sector. Excess liquidity actually surged to 204,000 crores till December 2020. Non-performing loans stood at 8.8% of the total disbursed loan in September 2020. Disbursement and recovery of industrial term loans amounted to 15,400 crores and 11,322 crores, respectively, during the first quarter of fiscal 21, which was 29.6% and 45.5% lower as compared to the corresponding quarter of the previous year. The total disbursement of CMSME loans decreased by 27.6% in the first quarter of fiscal 21 than fiscal 20 of July to September. Policy measures. Bangladesh Bank has directed the commercial banks to implement stimulus packages by March 21 to help reviving the economy. Loan installment repayment relaxation time for industrialists and businesses have been extended till December 2020. Interest rate on loans from the Export Development Fund reduced from 2% to 1.75%, and the EDF limit was extended to $30 million. Ministry of Finance formulated a new draft law on the Bangladesh Asset Management Law 2020 for state-owned asset management company to reclaim defaults and non-performing loans. 15% commission to agents by non-life insurance companies was suspended by RDRA. Formation of an independent committee titled Financial Sector Advisory Committee, including former governors, leading economists, and financial sector experts. This committee will work in coordination with Bangladesh Bank, providing guidance in the financial sector during the pandemic. The need to ease the process of giving loans to the CMSMEs and moratorium support can be extended until the pandemic situation is fully contained. Insurance Act 2010 with relevant rules should be implemented for third-party brokerage firm and giving due commission for value service to develop fair insurance culture. The capital market. Performance of capital market in the last 6 months raises optimism and confidence among the investors. The key reasons: dependence on equity-based capital market, absence of bond market, low participation of state-owned companies, a small number of mutual fund. BSEC has been working for the development of both components in the capital market: a mandatory shareholding of 2% share by the directors, reducing the settlement of Z category shares, allowing foreign investors and NRBs to invest in open-ended funds through NITA, monitoring and lending of the listed companies to associated or subsidiary companies, policy on pro rata basis IPO, and most importantly, allowing undisclosed money in the capital market is the primary reason for the boost in the transactions in the recent times. Our recommendations is to encourage well-performing large companies for listing in the capital market. They should be given the benefits of at least 15% tax difference between the listed and non-listed companies. Mandatory share buyback policy by issuing company if the share of the company falls below the face value. Mandatory listing of perpetual bond issued by the banks in the capital market to develop the bond market, allowing greenfield projects to raise funds from the capital market. Long-term finances for infrastructure development can be raised from capital market to asset securitization. Transport, rail, and waterway services. Chattogram Port. It takes 3 days for a vessel's average turnaround time, which is far behind the neighboring countries and competing countries. Mostly single-track railways in the Dhaka-Chattogram corridor, which is functioning rolling stock causes delays. Inland waterways are not very navigable. River ports are poorly connected. The navigation aid system is very limited, and nighttime aid is also very poor, which does not ensure safe navigation. And interestingly, the average speed of the intercity roads in most districts is 30 kilometers per hour, which is actually creating a huge rise in the logistics cost. The policy measures of the government: implementing a number of projects for upgrading the 1,140 kilometers of the country's important regional highway, capital dredging and other activities to increase the water navigation along the 53 riverine routes of Bangladesh. To enhance the operational efficiency of seaports, the plan was taken to construct container terminals, overflow container yards, bay terminals, bulk terminals, and procure vessels. Our recommendation is the need to develop an inclusive and long-term logistics strategy, allocate resources for communication infrastructure maintenance,
strengthen governance and increase competition in infrastructure construction, and expediting the deep-sea port project implementation. Real estate. 3.5 million direct and indirect employment are related in this sector. Approval from 11 to 12 organizations are required for new project approval, disruption in the supply chain for construction materials. A recent study reported 30% job loss during the pandemic. As for policy measures, the government halved the registration fees of land and flats to 1%. Stamp duty has also been reduced to 1.5%. National budget allowed reinvesting undisclosed fund into the real estate sector. Hence, we are seeing certain amount of money coming in. An independent rating system can be used to assess the quality of real estate products. A one-stop service for the real estate developers, so that they don't have to run to 11, 12 organizations to collect all this permission. The government can also reduce the TDS at 50% level on both property and flat sale. ICT. Bangladesh is ranked 29th out of 30 in the Digital Competitive Intelligence Index. We have 16 crore mobile users, out of which 10 crores are internet users, transacting 50,000 crores per month through mobile financial services. The ICT industry lost nearly $1.3 billion worth of business due to the pandemic. 70 to 80% of the global work orders were cancelled. E-commerce market size in Bangladesh today stands at 1,600 crores, whereas only F-commerce is 312 crores. Some developments have been found in B2C platform, online classes, and telehealth. This is also due to the pandemic. As for policy measures, all types of duties and VAT has been at the import stage have been waived to flourish the ICT sector, along with cellular phone manufacturing sector. 28 high-tech parks, software technology parks, IT training and incubation centers will be built. 50,000 employment opportunities will be created by 2023. Our recommendations are to offer fiscal and non-fiscal incentives to adopt 4IR technologies in businesses, tax rebate on spending for need-based training and skills development programs, to build digital infrastructure for increasing digital competitiveness, adoption of 5G and the Internet of Things technology. We need to protect consumer rights. We have to enforce regulatory framework under the e-commerce-led business model. Health sector. Healthcare system faces multifaceted challenges including the lack of public health facilities, skilled workforce, and inadequate financial resource allocation. As you can see, one hospital bed for almost 1,200 people, and 5.1% has emergency transport facility. 5.26 per 10,000 people is the doctor-to-patient ratio. Policy measures. The government introduced separate health sector insurance for doctors, nurses, and technicians engaged in the treatment of patients infected with the coronavirus. A nearly 23,000 crore package has been allocated in the national budget, which is 22.96% higher than the previous year. Our recommendations is the healthcare sector to increase the budget to 4 to 5% of the GDP according to the LMIC standard. Allocation needs to be increased in R&D of public health, biotechnology, and most importantly, epidemic disease control. A well-organized regulation needs to be formulated to monitor the private sector healthcare service. The government can set up training centers in joint venture with the Philippines or other countries to develop skilled healthcare workers. Social safety net. A 95,600 crore was allocated in the national budget, which is 3.01% of the GDP. The allocation of the safety net was not utilized properly due to lack of proper database. Low tax GDP ratio constrains expansion of the social safety net program. Policy measures. The government provides accommodation facility for homeless people in line with the commitment of Mujib centenary year. Allocation of 100 crore in the fiscal year 2020-2021 for the Rural Social Science Program to keep the rural economy moving. Stimulus packages was declared for enhancing social security and ensuring food supply. 22,125 crores was allocated for this. Our recommendation is to form an authority to introduce universal healthcare scheme and pension scheme. A proper database for
of vulnerable group and innovative methods are required to distribute cash, such as using ID numbers and mobile wallet apps to ensure transparency and accountability. Implement the National Social Security Strategy with comprehensive life cycle-based safety net approach. Informal sector. 43% of the GDP accounts for the informal sector. As we all know, lack of access to finance, lack of economic insecurity, irregularity of income, pricing skills, low-income customer base. According to bids, 16.4 million have joined as the new poor, and about 13% people have become unemployed in the country due to the pandemic. Informal sectors account for 85.1% of the total unemployed population, mostly vulnerable and marginalized section. The government has expanded the coverage of the social safety net programs to protect the extreme poor and low-paid workers of the informal sector from the sudden loss of their income. As for our recommendations, the government needs to create a flexible regulation to bring informal businesses into the mainstream for the record and traceability so that access to fiscal benefits can be assured. Bringing the informal sector workers into the social safety net facility and businesses into national database for inclusive development of the economy. And most importantly, the need to publish the list of beneficiaries of union Porishods and Poroshobhas and city corporations in the websites to make sure that the benefit goes to the vulnerable people. Dear audience, thank you for your patient hearing. From our assessment of the macroeconomic perspective over the last 6 months, we found that our economy is progressing in the right direction despite manifold COVID-led challenges. But there are some rooms for further private sector-centric economic development, which we brought into the attention of the government. We believe both public and private sectors can go hand in hand in the days to come towards the road to recovery to achieve the game-changing economic transformation of Bangladesh by 2041. Thank you. Thank you for all your patient hearing, distinguished guests. At this point of time, I would like to humbly request Dr. Atiur Rahman, the Professor of Department of Development Studies. Sir, Assalamu Alaikum. Honorable Chief Guest is here, Dr. A.K. Mashir Rahman. Sir, to unmute kore dao. স্যার আপনি স্যার শুনতে পাচ্ছে আমাদেরকে আমি জাস্ট ওই চিফ গেস্টকে অ্যাড্রেস করে তারপর আমি স্যারের কাছে আতিউর স্যারের কাছে চলে যাব Ladies and gentlemen, this is for your kind information that the chief guest, Dr. Mashir Rahman, Honorable Economic Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister, has joined us today. Sir, thank you for gracing the occasion. Sir, আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন? জি। Thank you, sir. Thank you for joining us. I understand you have had some disruptions, but so kind of you to still manage to join us. So at this point of time, I would like to humbly call upon Dr. Atiur Rahman, the Professor of Department of Development Studies of Dhaka University, and a prominent economist and a former governor of Bangladesh Bank, who is known as the banker to the poor, for his outstanding contribution for mainstreaming poor farmers in the banking system, to share his prudent views on our macroeconomic assessment. Sir, the floor is yours.
নাই ভালো হবে। নিশ্চয়ই এটি ছিল প্রত্যাশিত নীতি উদ্যোগ, তবে আমাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে এই তারল্য যেন বেশি মাত্রায় কোনো অনুৎপাদনশীল খাতে চলে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত আর্থিক বুদবুদ বা ফাইন্যান্সিয়াল বাবল তৈরি না করে। কারণ যেমন তেমনটি হলে এতদিন যাবৎ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ রাখার যে ধারাবাহিকতা আমরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে বিগত 10-12 বছর ধরে কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও এসএমইর মতো খাত, বিশেষ করে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে মতো উৎপাদনশীল খাতে অর্থায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে তারল্য সরবরাহের একটা গৌরবজনক ট্র্যাক রেকর্ড আমরা কিন্তু তৈরি করেছি। এটি একটি বিচক্ষণতার সাথে আমরা করতে পেরেছি। 2009-10 এর বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলার সময় এই কৌশলই আমাদের বেশ কাজে লেগেছিল, যার ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখেও ক্রমবর্ধমান হারে আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি। তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে এবং এই প্যান্ডেমিকের আগ পর্যন্ত দারিদ্র্যও কমেছে। যেটা আজকের উপস্থাপনায় বলা হলো যে প্যান্ডেমিকের পর দারিদ্র্য বেড়েছে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। আমি মনে করি এটি একটি সাময়িক ছেদ পড়েছে আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ধারায়। এটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো যদি আমরা বিচক্ষণতার সাথে সামনের দিনগুলোতে আমরা নীতি সহায়তা দিতে পারি। কাজে এবারও আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের দিকে। ফিসকাল ও মনিটারি পলিসির এমন সম্মিলন নিশ্চিত করা চাই যাতে করে রিয়েল ইকোনমিকে অর্থায়নের মাধ্যমে আমাদের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি ইকোনমিক রেজিলিয়েন্সও বাড়ানো যায়। এই জন্য প্রথমত অর্থ পৌঁছাতে হবে উৎপাদনশীল খাতে, আর এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে কৃষি ও এমএসএমই খাতকে। কৃষি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার চালকের আসনে থাকবে, আর এমএসএমই কে যথাযথ নীতি সমর্থন দেয়া গেলে এটি হয়ে উঠতে পারে নতুন গ্রোথ ইঞ্জিন। এবং আমরা একটু আগে উপস্থাপনায় দেখলাম যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম একটি সংকট কালেও 51% মতো তার এক্সপোর্ট বাড়িয়েছে। পাটের এক্সপোর্ট যথেষ্ট বাড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাটের প্রোডাক্ট গুলোতে। এবং আমরা যদি আরেকটু সাহসী হতাম, যেমন ধরেন আমাদের মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট গুলোর সাথে 3,20,00,000 মতো উদ্যোক্তা কাজ করে, এদের সাথে যদি আমরা সরকার এখন ভাবছে 10,000 কোটি টাকার একটি নতুন স্টিমুলাস প্যাকেজ নিয়ে এমআর এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এটাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং খুব এটা তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলে পরে তাদের মাঝখান থেকে অনেক এসএমই বের হয়ে আসবে যারা একদিন যাবৎ কাজ করছিল। এবং এদের সাথে যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই নীতিমালার সংযোগ ঘটানো যায় তাহলে আসলেই একটা বিপ্লব ঘটে যাবে। এবং আমি যেটা জানাতে পারি যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এমআরএ মিলে একটা এমএফ আই সিআইবি তারা একেবারে রেডি করে ফেলেছে এবং এই সিআইবিটি খুব শিগগিরই চালু হবে। এই সিআইবি চালু হবার পর এই এসএমই খাতের এই ছোট ছোট উদ্যোক্তারা এরা কোথায় টাকা দিচ্ছে, কেমন তাদের পারফরমেন্স, এগুলো জানা যাবে এবং এগুলোকে এগুলো এসএমই ট্রানজিশন করে ব্যাংকে আনা খুব সহজ হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবির সাথে তখন তারা যুক্ত হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটা আমার মনে হয় যে চালু রাখতে হবে। আর এটি হবে আমাদের পরীক্ষিত দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশল, কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর সাথে ডিজিটাল রূপান্তরকে যদি আমরা আরেকটু বেগবান করতে পারি তাহলে এই প্রক্রিয়া আরো সফল হবে। তার মানে সাময়িকভাবে আমরা চলমান সংকটকালে টার্গেট করে কিছু খাতকে সমর্থন দিয়েই ক্ষান্ত হব না। আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে দীর্ঘমেয়াদে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারার ভিত্তিকে আরো জোরদার করা। আর টেকসই এই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের সক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে। এতে কোনো আমাদের যে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও এটি আসলেই লজ্জাজনক, সেখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসতেই হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সবাইকে করের আওতায় কেন আমরা আনতে পারবো না? আমরা যদি এমন অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যবস্থা করে থাকতে পারি যেখানে একজন রিক্সাওয়ালা নিয়মিত ব্যাংকিং করছেন, যেখানে একজন আমাদের যে কোনো ছোটখাটো দোকানদার নিয়মিত মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে হাজার কোটি টাকা দিনে পাঠাচ্ছে, তাহলে আমরা কেন
প্রত্যেককে কর আওতার মধ্যে আনতে পারবো না, সেই ডিজিটাল সক্ষমতা তো আমাদের আছে। এটা আসলে নীতি সহায়তার দরকার এবং এই জায়গাটাতে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের খুবই প্রয়োজন। আমাদের এনবিআর কে আরেকটু মোরা ভেঙে দাঁড়াতে হবে। পাশাপাশি আরএমজি খাত থেকে মনোযোগ না কমিয়েও আইসিটি কে নতুন বড় আয়ের উৎস হিসেবে স্থান করে দিতে হবে। চলমান মহামারীতে এই খাতের উন্নয়নে বড় সুযোগ এনে দিয়েছে, কেননা এর চাহিদা দিন দিনই বাড়ছে। আমাদের ই কমার্সের বাজার 2017 সালেও $1 বিলিয়ন সামান্য বেশি ছিল, আর প্রাক্কলন করা হচ্ছে এর আকার 2013 সালে $3 বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। 2019 সালের হিসাব মতে আমরা 35টি দেশে $1 বিলিয়ন মার্কিন সমমানের আইসিটি সেবা রপ্তানি করেছি, আর এই পরিমাণ 2021 সালেই $5 বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। মহামারী কালে বিগত বছরে আগের বছরের তুলনায় এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের উপর মানুষের নির্ভরতা ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়াটা এটাই প্রমাণ করে যে এদেশের মানুষ খুব সহজেই প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে এবং কাজে লাগায়। তবে এই সাফল্য ধরে রাখতে হলে আমার ধারণা ডক্টর মনসুর এটার উপরে নজর দিবেন। ধরে রাখতে হলে আমাদের রেগুলেটরদেরকে আরেকটু সাহসী হতে হবে, একটি লেভেল প্লেইং ফিল্ড ফর অল স্টেক হোল্ডার্স এখানে দিতে হবে, এবং রেফারিকে পকেটে হলুদ এবং লাল কার্ড নিয়ে হাঁটতে হবে, যাতে করে যারা নিয়ম নীতি মানে, ইলেকট্রনিক কেওয়াইসি করে যারা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস করছে তাদেরকে বেকুফ মনে করে তারা যেন সহজেই পার না পায়, সেটা যেন আমাদের রেগুলেটর বা রেফারি যেন দেখতে পায়, সেটা আমি আবেদন করব। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সিটি ব্যাংক ও বিকাশ যৌথভাবে অতি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের একটি সফল পাইলট শেষ করেছে। এ থেকে বোঝা যায় মেশিন লার্নিং নির্ভর ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ব্যাপক প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশে। এরা পরীক্ষামূলকভাবে 18,000 বিকাশ হিসাবদারিকে ইলেকট্রনিক কেওয়াইসি নিশ্চিত করে স্বল্প সময়ের জন্য 2 থেকে 10,000 টাকার তাৎক্ষণিক ঋণ দিয়ে প্রায় শতভাগী ফেরত পেয়েছে। 99.3% রিটার্ন তারা ফেরত পেয়েছে। মডেল কার্যক্রম শেষ করে তারা এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর এই ঋণ কর্মসূচির জন্য একটা আনুষ্ঠানিক রোল আউট করবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি চেয়েছে। আমার ধারণা বাংলাদেশ ব্যাংক এরকম একটি নতুন ধারার কর্মসূচি খুবই সহজে চালু করবে বলে আমার ধারণা। আরেকটি দিক সেটি হলো যে আমাদের নীতি মনোযোগ অব্যাহত রাখতে হবে অবকাঠামো উন্নয়নের দিকে। অবকাঠামো বরাবরই প্রবৃদ্ধি সহায়ক। রেল, শিপিং, বন্দর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন এবং এসবের জন্য উপযুক্ত অর্থায়নের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে নীতি অগ্রাধিকার প্রদান ও সেসবের দ্রুত বাস্তবায়ন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে, যেটি আমাদের উপস্থাপনাতেও এসেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে অবকাঠামো উন্নয়নে নীতি মনোযোগ অব্যাহত রাখতে পারলে তা সত্যি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে একই সঙ্গে বেগবান এবং টেকসই করবে। তৃতীয়ত, বিশেষ করে নীতি মনোযোগ দিতে হবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার সবুজায়নের দিকে। আমরা এই দিকটা খুব বেশি কথা বলিনি, উপস্থাপনায় খুব বেশি বলেনি। আগামীর বিশ্ব হবে আসলেই সবুজ, তাই সবুজ অর্থনীতিতে যারা এগিয়ে থাকবে তারাই বিশ্ববাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশেরও সবুজ উন্নয়নে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে, বিশেষ করে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্প, শিল্প খাতের সবুজায়নের জন্য অর্থায়ন, ইট কলের রুফটপ সলিউশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। তবে এখনো এক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু করবার সুযোগ রয়েছে, যেমন সোলার মিনি গ্রিডের প্রসার, বায়ুশক্তির সম্ভাবনা যাচাই, ইলেকট্রিক মোটর গাড়ির প্রসার, অর্থায়নে গ্রিন বন্ড চালুকরণ ইত্যাদি উদ্যোগগুলো নেওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ব্যবহার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং হাউসহোল্ড পর্যায়ে ইনসেন্টিভ সহ নেট মিটারিং চালু করার মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনা যায়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে 30,000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যেন নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসে সেটি নিশ্চিত করা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের প্রেসিডেন্ট এবং তিনি অঙ্গীকার করেছেন ফোরামের পক্ষ থেকে যে 2050 সালে 100% বিদ্যুৎকে সবুজ বিদ্যুৎ করা হবে। সুতরাং সেই
আহ্বানটাকে বাস্তবে কার্যকরণ করতে হলে আজ এখনই বাজেট থেকে প্ল্যানিং থেকে আমাদের সেই দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এবং আমার প্রস্তাব থাকবে যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স এই অন্তত সাস্টেনেবল ফাইন্যান্সের জন্য একটা আলাদা উইং করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখতে পারেন। আমি খুব শেষ করে নিয়ে এসেছি, আগেই বলেছি কৃষির পাশাপাশি আমাদের বর্ধিষ্ণু সিএসএমই খাতেরও নতুন গ্রোথ ইঞ্জিন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রণোদনা প্যাকেজে ইতিমধ্যেই এমএসএমই দিকে আলাদা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই খাতে আরো বেশি পরিমাণে এবং উদ্ভাবনী কৌশলে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। এই কথা স্টার্ট আপ গুলোর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই যে বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তারা যে প্রেসাপে যে স্টার্ট আপ করেছে সেই জায়গাটাতে আমাদের আরো জোর দেওয়া উচিত। আর পুঁজি বা ক্যাপিটালের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চাই শ্রমশক্তিরও দক্ষতা বৃদ্ধি। তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের উপযুক্ত মানব সম্পদ উন্নয়নেরও বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর দিকে তাই মনোযোগ দিতে হবে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় বিনিয়োগের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণে প্রশংসনীয় অর্জন থাকলেও এখনো মোট কর্মক্ষম নারীর মাত্র 36% শ্রমবাজারে যুক্ত আছেন। নারীর শক্তিকে আরো বেশি করে আনুষ্ঠানিক খাতে কাজে লাগানোর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাই একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়বে, অন্যদিকে অর্থনীতিও পাবে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি। সবশেষে বলবো, ইনভেস্ট ইন পিপল, মানুষের উপর বিনিয়োগ করুন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বেশি করে বিনিয়োগ করুন। আর চাই কোভিড উত্তর পৃথিবীতে প্রতিযোগী দেশ হবার জন্য ডিজিটাল রূপান্তর, ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম নীতি আরো সহজীকরণ, জলবায়ু বান্ধব সবুজ অর্থায়ন এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে অংশগ্রহণ। আমার ধারণা যে আমরা যদি প্রাইভেট সেক্টর এবং সরকার মিলে যদি এই দিকগুলোর উপরে নজর রাখি, আগামী দিন হবে নিশ্চয়ই আমাদের। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি এই পর্যায়ে I would like to কথায় হচ্ছে কেন এই পর্যায়ে I would like to invite Dr. Asanesh Mansoor, who is one of the contemporary economists of Bangladesh, who has exemplary contribution in extensive roles on major fiscal, financial, trade policy issues, just to share a few words with us on the macroeconomic health of the country. Sir, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাবো ডিসিসিআই এবং বিসিসিআই এর নতুন প্রেসিডেন্ট এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য। আমি মনে করি যে এটা সময় উপযোগী এবং আমাদের সবাইকে একটু রিফ্লেক্ট করা দরকার, where we are and where we should be and which way we should be heading. তো এই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি আমার প্রস্তাবনাগুলো কিছু তুলে ধরবো এখানে। আমি মনে করি যে ডিসিসিআই যে প্রস্তাবনাগুলো এসছে সেগুলো মোটামুটিভাবে সবই গ্রহণযোগ্য। হয়তো দু একটা জায়গায় টিঙ্কারিং করতে হতে পারে, সেটা অন্য কথা, কিন্তু ব্রড ব্রাশ এই প্রস্তাবনাগুলো সঠিক এবং এগুলো নিয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলে চিন্তা করা উচিত। আমি দুটো ভাগে ভাগ করবো আমার প্রেজেন্টেশনটাকে। একটা হচ্ছে যে এই কোভিড সিচুয়েশন থেকে আমরা কোনো ক্রাইসিসে নাই, দ্যাট ইজ ট্রু, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এটা বুঝতে হবে there are major unresolved issues which has to be addressed. So ক্রাইসিসে নাই সেটার জন্য কমপ্লেসেন্সি হওয়া উচিত না, সেটার জন্য আমরা থ্যাঙ্কফুল and but we should be ready for restoring full confidence in the economy. সেই জায়গাটা আমাদের জোর দিতে হবে। দ্বিতীয়টা যেটা হচ্ছে যে রেস্টোরেশনটা আমাদের ইকোনমিকে শুধু কোভিড থেকে ক্রাইসিস থেকে বের করলেই হবে না, আগামী দিনের যে যাত্রাপথ সেই যাত্রাপথের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং সেই জন্য যেসব ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া হয়েছে এবং আজকে প্রস্তাবনাতে অনেকগুলো উঠে এসেছে সেগুলোকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কোভিড সিচুয়েশন থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদেরকে যেটা প্রথমেই দরকার হবে যে আরেকটু উই নিড মোর ট্র্যাকশন ইন দ্য ইকোনমি। আমরা এখনো কিন্তু 70-75% রেটে অপারেট করছি মোস্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ, এবং অনেকগুলো আছে সার্ভিস সেক্টরে যারা আরো কমে অপারেট করছে। তো এই জায়গাটাতে আমাদেরকে একটা ডোমেস্টিক ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে হবে, যেখানে ফিসক্যাল পলিসির একটা রোল আছে, শুধু মনিটারি পলিসি দিয়ে এটা হয় না। সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা একটু পিছিয়ে আছি। আমাদের পভার্টি আমরা যেভাবে মেজার করি না কেন, উই হ্যাভ এ রিভার্সাল। দ্য গেইনস আমরা করেছিলাম গত 10 বছরে, সেটা আংশিকভাবে হলেও
সেটা রিভার্স করে গেছে। অন্তত পক্ষে মিনিমাম এস্টিমেট হচ্ছে 9%, আরো কিছু অনেক মেজারমেন্ট আরো বেশি আসে, বেড়ে গেছে। তো প্রভাবটাকে আমাদেরকে আগের লেভেলে নিয়ে আসতে হবে এবং সেই জন্য কিছু টার্গেটেড ইন্টারভেনশন ইনক্লুডিং ট্রান্সফার প্রোগ্রামস এন্ড আদার্স সেগুলোকে আমাদের করতে হবে ইন দ্য কোভিড সিচুয়েশন। সেটা কিন্তু করা হয় নাই। আমাদের ব্যাংক লেড গ্রোথ কিন্তু হচ্ছে প্রোডাকশন বাড়ানো এবং এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশনের দিকটা, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট সবাইকে তো আমি একসাথে প্রোডাকশন বাড়াতে পারছি না, আমার তো ইকোনমিক ট্র্যাকশন হচ্ছে না। কাজে ইন দ্য মিন টাইম আই নিড টু গিভ সাপোর্ট অলসো টু রিডিউস দ্য পভার্টি, রেস্টোর কনফিডেন্স অফ ইনভেস্টার্স। এখানে চ্যালেঞ্জটা সবচেয়ে বেশি, কারণ ইনভেস্টর কনফিডেন্সের এখনো আমরা কিন্তু সেইভাবে ফেরত পেতে দেখছি না এবং এই জায়গাটা আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। এখানে আমি মনে করি যে সবচেয়ে বেশি ইনপুটের দরকার হবে আগামীতে পলিসির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। এবং ফাইনালি এই কোভিড কনটেক্সটে সাকসেসফুল কমপ্লিশন, যে অনগোয়িং যে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম হচ্ছে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটাকে যেন কোনোভাবে ডিরেল হতে না দেওয়া হয় এবং এখানে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী যেন বাদ পড়ে না যায়, বিশেষ করে যারা গ্রাম অঞ্চলে আছে বা যারা বস্তিবাসী আছে, তাদের কিন্তু এখানে একটা প্রচন্ড অনীহা আছে। সেই অনীহাটাকে কিন্তু ওভারকাম করতে হবে, তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে এবং তাদেরকে এই প্রোগ্রামে নিয়ে আসতে হবে, যাতে আমাদের জাতীয় স্বার্থে আমরা সবাইকেই ভ্যাকসিনেট করে নিতে পারি। এখন এগুলো হচ্ছে কোভিড রিলেটেড। নন আমরা যখন রেস্টোরেশন অফ দ্য বেসিস ফর সাস্টেইনড ইকোনমিক রিকভারির জন্য যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে সরকার বলেছেন, আমরাও চাই যে আমাদেরকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে যেতে হবে, উচ্চ আয়ের দেশে যেতে হবে। সেগুলো কিন্তু মুখে বললে হবে না, সেটা কাজে করতে হবে এবং সেই জন্য যে দরকার আমাদের ইনভেস্টমেন্টকে অনেক বেশি বাড়াতে হবে। আমাদের যে পার্সপেক্টিভ প্ল্যান সরকার যেটা করেছে, সেটার থেকেও যদি আমরা দেখি, তাহলে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট যেতে হবে 40-এর ঊর্ধ্বে। আমরা কিন্তু এখন ভীষণভাবে পিছিয়ে আছি। কোভিডের কথা বাদই দিলাম, কোভিডের আগেও আমরা 30% মতো ছিলাম, সেখানে সেটা 44% নিয়ে যাওয়া, সেটা কিন্তু বিশাল চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বাংলাদেশে গত 10 বছরে কিন্তু আমরা 2%-এর বেশি পারি নাই। তো সেটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে। এফডিআই এর কনটেক্সটে যে রিকমেন্ডেশন গুলো করা হয়েছে সেগুলো সঠিক, কিন্তু এখানে আমাদের অনেক করার আছে। আমরা এখনো দেখেছি যে গত 2 বছরে 2019-এ 2020-এ কোভিড এবং প্রি কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের এফডিআই কমেছে, নমিনাল টার্মসে কমেছে, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বিশালভাবে বেড়েছে। সেখানে এবছরও কোভিডের মধ্যেও ভারত বিশালভাবে বেড়েছে, পাকিস্তানেও বেড়েছে। তাহলে আমরা কি দোষ করলাম? আমাদের সমস্যাটা কোথায় সেটা বের করতে হবে। সেখানে শুধু বললে হবে না যে আমরা চাই, কেন পারছি না সেটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এবং এখানে আমি বলবো যে সবকিছু সত্ত্বেও আবারও এখন কিন্তু চায়নার থেকে আমরা যে বলছিলাম যে সবাই চায়না থেকে সরে আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি, ওয়ার্ল্ডের রেকর্ড এফডিআই ইনফ্লো এবছর হয়েছে চায়নাতে। কাজে মুখে এক কথা, কাজে কিন্তু অন্য। কাজে অন্য কেন? কারণ এখানে কনফিডেন্স আছে। তারা জানে যে চায়নাতে একটা বিনিয়োগ করলে পরে সেখানে ম্যান পাওয়ার পাওয়া যায়, স্কিল ম্যান পাওয়ার পাওয়া যায়, সেখানে সবকিছু ফ্যাসিলিটিস আছে, মানুষ সেখানে যায়, ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেটা পরীক্ষিত। ভিয়েতনামে এটা পরীক্ষিত, আমরা এখনো পরীক্ষিত হই নাই। আমাদেরকে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। পরীক্ষা পাশ মানে হচ্ছে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এফডিআই আনতে হবে, আনার পরেই বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমরা সাকসেসফুল। আদারওয়াইজ আমাদের ড্রাম পিটিয়ে যেতে হবে এবং কাজ করে যেতে হবে, শুধু কথা বললে হবে না। আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথ, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন, মার্কেট অ্যাক্সেস ইন দ্য পোস্ট এলডিসি গ্রাজুয়েশন, এগুলোকে নিয়ে এখনই ভাবতে হবে। এবং ডিসিসিআই রিকমেন্ডেশন এখানে অনেকগুলি করা হয়েছে যেগুলো ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং সেগুলোকে নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে যেন ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার যেগুলোই দেওয়া হোক না কেন, ইনসেন্টিভ দেওয়া হোক, কিন্তু সেটা যেন WTO কমপ্লায়েন্ট হয়। এই কারণে যে পোস্ট এলডিসি গ্রাজুয়েশনে কিন্তু আমরা আরবিট্রারি এক্সেমশন ইনসেন্টিভ দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদেরকে অসুবিধায় ফেলে দেবো। এখানে আমি হাইলাইট করব অন এক্সচেঞ্জ রেট পলিসি। ইয়েস, উই ওয়ান্ট স্টেবিলিটি ইন এক্সচেঞ্জ রেট, নো কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইট, স্টেবিলিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু যদি আমার ইনফ্লেশন কন্টিনিউয়াসলি অন্য দেশের ইনফ্লেশন ট্রেডিং পার্টনার চাইতে বেশি হয়, তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু নিজেকে রিলেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজে ফেলে দিচ্ছি। এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট সাংঘাতিকভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করে যাচ্ছে, নমিনাল এক্সচেঞ্জ রেট গত কয়েক বছর ধরে স্টেবল আছে। কিন্তু আমাকে তো রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেটে চিন্তা করতে হবে, কারণ উৎপাদনের তো আমার প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে যাচ্ছে আমার ডোমেস্টিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে। এবং আমাকে যদি চায়নার সাথে কম্পিট করতে হয়, অন্য দেশের চাইতে আমাকে রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জকে টার্গেট হিসেবে নিতে হবে, ওটাকে ভুলে গেলে চলবে না। খালি নমিনাল এক্সচেঞ্জের কিন্তু রিলেটিভলি হায়ার ইনফ্লেশন কম্পেয়ার টু দ্য ট্রেডিং পার্টনার্স,
আমাদের অ্যাপিটাইট ফর ইনফ্লেশন ইজ হাই, রিজনেবলি হাই। আমরা 5-6%, 7% আমরা মাইন্ড করি না, কিন্তু গ্লোবাল ইনফ্লেশন তো অনেক কম। তাহলে তাদের সাথে আমরা পিছিয়ে যাবো যদি আমরা ওই 83 টাকা 40 পয়সা আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট ধরে বসে থাকি আরো কয়েক বছর। তাহলে কিন্তু আমরা অলরেডি অনেক পিছিয়ে গেছি রিয়েল এফেক্টিভে এবং আরো কম্পিটিটিভনেস হারিয়ে ফেলবো। কাজে এক্সচেঞ্জ রেট যে পলিসি ইনস্ট্রুমেন্ট, এটাকে কিন্তু ভুলে যাওয়া যাবে না এবং প্রপার টার্গেটিং হবে রিয়েল এফেক্টিভ। আইদার ইউ রিডিউস ইউর ইনফ্লেশন অর ইউ অ্যাডজাস্ট ইট ইন লাইন উইথ ইনফ্লেশনারি ডিফারেন্সিয়াল, সেটা করতে হবে। সাবারটেনারি কথা নিয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে, কাজ হচ্ছে না। এখানে কেন আমরা বিসিকের কাছে দিয়ে রেখেছি আমি আমার কাছে বোধগম্য নয়। একটা ইনকম্পিটেন্ট, একটা ছোট একটা অর্গানাইজেশন যাদের ফরেন ট্রেড নিয়ে, ফরেন এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু নিয়ে, গ্লোবাল ট্রেন্ড নিয়ে কোনো ধারণা নাই, সেই একটা অর্গানাইজেশনের কাছে কেন আমরা জিম্মি হয়ে থাকবো আমাদের লেদার সেক্টরকে, সেটা আমার কাছে একেবারে বোধগম্য না। আমার মনে হয় যে এই বিষয়ে ইন্ডাস্ট্রি এবং গভর্নমেন্ট আরো সচেতন হওয়া উচিত এবং ইমিডিয়েটলি এটাকে আরো কম্পিটেন্ট অথরিটি লাইক ইপিজেড অথরিটি, যারা এক্সপোর্ট নিয়ে ডিল করে, যারা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু নিয়ে ডিল করে, তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া, এসিজেড অথরিটি, এই ধরনের কোনো আর একটু এক্সপিরিয়েন্স প্রতিষ্ঠানের হাতে যেন এটাকে দিয়ে দেওয়া হয়। তা না হলে কিন্তু আমাদের লেদার ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু হস্টেজ টু ওয়ান পার্টিকুলার ইনস্টিটিউশন হয়ে যাচ্ছে এখানে। আমি ফার্মা সেক্টর সম্পর্কে আমি একটু শুধু বলবো যে আই ফুলি এন্ডোর্স দ্য রিকমেন্ডেশন, যেটা আমাদের বেসিক ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো বাংলাদেশে তৈরি করতে হবে এবং দেয়ার ইজ এ রেডি মার্কেট ফর এ বিলিয়ন প্লাস সেল ইন দ্য ডোমেস্টিক ইকোনমি, রেডি মার্কেট ফর 4.5 to 6 billion dollars of backward linkage in the RMG sector. But why we can't bring investment? এই FDI, এই যে 6 ready market for 6 billion plus 1.2 billion of pharmaceuticals, 7-8 billion ready sell every year. এটা ইনভেস্টমেন্ট যদি ক্যাপিটাল আউটপুট হিসাবে চার্ট ধরি, $32 billion ইনভেস্টমেন্ট আমাদের বাংলাদেশে এখন করার জন্য প্রস্তুত। আমরা কেন করছি না, পারছি না, সেটা আমাদের কি করতে হবে সেটা নিয়ে আমাদের ভালো উচিত। ইটস এ ক্যাপটিভ মার্কেট রাইট হিয়ার ইন বাংলাদেশ, কিন্তু আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারছি না। আমাকে একটু সিএমএসির উপর একটু বলতেই হচ্ছে এবং রাইট দ্যাট আমাদের সবচেয়ে বেশি এমপ্লয়মেন্ট আদার দেন এগ্রিকালচার হচ্ছে এই সিএমএসি সেক্টরে এবং এটাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রসর সম্ভব নয়। এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাকে আমি কিন্তু এসএমই ব্যাংক আবার একটা নতুন করে করার খুব পক্ষপাতী নই, কারণ ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স উইথ স্পেশালাইজড ব্যাংক খুব একটা ভালো নয়। রাদার আমরা বলতে পারি আমাদের এগ্রিকালচার ব্যাংকে কেন আমরা এসএমইর দিকে কেন নিয়ে যেতে পারি না। ব্র্যাক ব্যাংক যদি পারে, আইডিএলসি যদি পারে, এগ্রিকালচার ব্যাংক তো বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক, তাদেরকে দিয়েও তো আমরা লোকাল লেভেলের এসএমই খাতের লেন্ডিংটা করাতে পারি। শুধুমাত্র এগ্রিকালচার কেন থাকতে হবে তাদেরকে? আর একটু এক্সপ্যান্ড করুক তাদের স্কোপটাকে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আছে, তাদেরকে কেন এসএমই অ্যাক্টিভিটিতে আমরা নিয়ে যেতে পারি না? এগুলোকে নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের এক্সিস্টিং ইনস্টিটিউশনগুলি তো আন্ডার ইউটিলাইজড বা একেবারে আনপ্রোডাক্টিভ। তাদেরকে যদি একটু প্রোডাক্টিভিটি বাড়িয়ে এগুলোকে সচল করতে পারি তাহলে হবে। নতুন ইনস্টিটিউশন করা হয়তো আমাদের জন্য, আমার কাছে মনে হয় না খুব একটা ভালো কাজ হবে। আমি একটু পজিটিভ নিউজ দিতে চাই আমাদের দিক থেকে, ব্র্যাক ব্যাংকের দিক থেকে। আমরা এই বছর আমাদের পোর্টফোলিও অফ এসএমই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হ্যাজ ক্রস 50%। আমরা 2 বছর আগে বসেছিলাম, আবেদ সাহেব তখন ছিলেন আমাদের সাথেই। আমরা টার্গেট সেট করেছিলাম যে আমরা আগামী 3-4 বছরের মধ্যে আমরা 50%-এ যাবো। আমরা 2 বছর 2.5 বছরের মধ্যেই সেটা ক্রস করে এখন 53% অফ ব্র্যাক ব্যাংকের পোর্টফোলিও ইজ এসএমই সেন্ট্রিক। এই বছর কোভিড এর মধ্যে গ্রোথ হয়েছে 40% প্লাস ফর এসএমই লেন্ডিং ব্র্যাক ব্যাংকের থ্রুতে। তাহলে এটা করা সম্ভব, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি। আমাদের কিন্তু কোনো ঘাটতি হয় নাই ডিসবার্সমেন্টে। নভেম্বরের আগেই 100% ডিসবার্সমেন্ট কমপ্লিটেড। তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংক বলল আরো 300 কোটি টাকা তোমরা দিয়ে দাও, বিকজ ইউ কুড সাকসিড। আমরা আরো 300 কোটি টাকা নিয়ে জানুয়ারির মধ্যে সেটাকে ডিসবার্স করে দিয়েছি। আইডিএলসি অলসো কুড ডু ইট। কাজে এখানে ইনস্টিটিউশনস ক্যান ডেলিভার, ইউজ দোজ হুইচ দ্য ইনস্টিটিউশন হুইচ ক্যান ডেলিভার। এখন আমি যদি বলি যে একটা ট্রেড সেন্ট্রিক ব্যাংকে যদি আমি বলি যে তোমাকে এসএমই খাতে দিতে হবে, হি ক্যানট ডু ইট। তাদের সেই কম্পিটেন্সি নাই। দে উইল বি ইন ট্রাবল অলসো বাই ডুইং ইট। যাদের ক্যাপাসিটি আছে তাদের মাধ্যমে এটা করাতে হবে, যাদের নাই তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর সময় দিতে হবে এবং সেটা করার পরে তাদেরকে দিয়ে কাজটা করাতে হবে। কাজে এখানে একটু ইউ হ্যাভ টু নো ওয়্যার দ্য হ্যামার শুড হিট, সেখানেই হিট করতে হবে। তা না হলে কিন্তু জেনারেলাইজড আমি ছড়িয়ে দিলাম ভাতের মতো যে কাক এসে খেয়ে নেবে, তা কিন্তু হবে না এখানে।
ভাত ছড়ালে কাক আসবে না, যেটা আসবে সেই কাক কিন্তু ভালো জিনিস করবে না। এখন আমাকে যেটা জিনিসটা আমি বলবো যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে লোন গ্যারান্টি স্কিমটা ছিল সেটা এখনো কার্যকর হয়নি। এটা গভর্নমেন্ট থেকে অ্যাপ্রুভ হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে, আমি কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখছি না, কিন্তু সামহাও এটা এখনো বাস্তবায়ন হয় নাই, এবং এটা বাস্তবায়ন হলে পরে আরো গতিশীলতা আসতো এবং আসবে। এটা খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার মনে করি। এজেন্ট ব্যাংকিং, মাইক্রো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং মাইক্রো MFI, these three are now becoming competitors at the very lower segment of the market, and that's very welcome and healthy side. আমি মনে করি কম্পিটিটিভ প্রাইসে গরিবদেরকে, স্মল ইন্ডাস্ট্রিকে, ফার্মারকে যদি লোন দিতে হয়, এই তিনটা সেক্টর MFS, MFI এবং এজেন্ট ব্যাংকিং একসাথে কম্পিট করলে পরে ইন্টারেস্ট রেট কমে আসবে। টেকনোলজিকে ব্যবহার করতে হবে, সেখানে সেটা ব্যবহারটা যাচ্ছে। MFS তো টেকনোলজি সেন্ট্রিক, এজেন্ট ব্যাংকার্সরাও টেকনোলজি সেন্ট্রিক, এবং MFI-রা টেকনোলজিকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে, তা না হলে দে উইল বি ভ্যানিশিং এন্টিটি হয়ে যাবে আগামী। কাজে কম্পিট করে যারা টিকবে তারাই এই বাজারটা পাবে। এবং আমরা জানি বাংলাদেশের রুরাল ইকোনমি ইজ ফাস্ট গ্রোয়িং। এখানে নন ফার্ম অ্যাক্টিভিটি সেক্টর ইজ দ্য ডমিনেন্ট, নট দ্য এগ্রিকালচার ইন রুরাল ইকোনমি, নন ফার্ম এগ্রিকালচার, নন ফার্ম সেক্টর। তো এই জায়গাটাতে আমাদেরকে ক্যাপচার করতে হবে, এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ইজ গেটিং রেডি টু গেট ইনটু ইট। সো ইটস এ ম্যাটার অফ টাইম, সেই কাজটা হয়ে যাবে। কাজে আমাদেরকে একটু ধরতে হতো, রেগুলেটরকে এই ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা দিতে হবে যাতে কম্পিটিশন ক্রিয়েট হয়। I will sound the same noise as Dr. Atiur said, that playing field must be even. You cannot have a discriminatory regulation for different institutions. All the institutions operating in the same field must have same operational guidelines and principles and must adhere to those. সেটা কিন্তু হচ্ছে না। আমাদের কিছু MFS এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি, মাইক্রো ফাইন্যান্স মোবাইল ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ভায়োলেটেড করা হচ্ছে, এবং এটা কিন্তু ভালো হবে না ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অলসো ফর দ্য কান্ট্রি। আমাদের ইমেজের জন্য এটা ভালো হবে না, এবং ভবিষ্যতে আমরা যদি যেটাকে বলা হয় যে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং এর কোনো বড় একটা ঝামেলায় পড়ে যাই, বাংলাদেশের যে রেপুটেশন আছে এখন পর্যন্ত, আমরা কিন্তু পাকিস্তানের মতো হয়ে যাবো, তাই না? আমরা কিন্তু নোটিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি উইল বি লুকিং অ্যাট আস উইথ মাইক্রোস্কোপ। সেটা আমরা চাই না। কাজে আমরা চাই যে আমাদের যে রেগুলেশন, যেটা আমাদের স্ট্রেংথ, বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ফাউন্ডেশনটা করা হয়েছে সেইটার ভিত্তিতে হবে, এবং প্রয়োজনে রেগুলেশনকে মডার্নাইজ করতে হবে, আপগ্রেড করতে হবে, কিন্তু নট ইন এ ডিসক্রিমিনেটরি ওয়ে। এটা কিন্তু আমরা চাই না। ফাইনালি আমি বলবো, দিস ইজ মাই লাস্ট পয়েন্ট, দ্যাট বাংলাদেশ ক্যান গো এ লং ওয়ে, বাট বাংলাদেশ ক্যানট গো এ লং ওয়ে উইথ দিস কাইন্ড অফ রিসোর্স মোবিলাইজেশন দ্যাট উই হ্যাভ। আমাদের বর্তমানে ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও 11% দিয়ে 10 সালে শুরু হয়েছিল, 2010 সালে। এখন এটা কমে 7.6% নেমে এসেছে ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও। এটা আমার কথা না, এটা এই 5-year প্ল্যানের ডকুমেন্টের নাম্বার আমি কোট করছি। আর কত কমবে? এই বছর আরেকটু কমবে, কারণ এখন গ্রোথ হচ্ছে মাত্র 3%। আমাদের বলছি সরকার থেকে বলা হচ্ছে 7.7% রিয়েল গ্রোথ প্লাস 5-6% ইনফ্লেশন, 13-14% গ্রোথ হলে ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও 7-এর নিচের দিকে চলে যাবে। এইভাবে কিন্তু আমাদের হেলথ, এডুকেশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, গ্রোয়িং ডেট সার্ভিস এবং আমাদের যেসব অ্যাম্বিশাস প্ল্যানগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা করতে পারবো না। এডিপির বাস্তবায়নে কিন্তু আমরা এখন পরনির্ভর হয়ে যাচ্ছি। আমরা কিন্তু, আমি সেটা বলছিলাম আমাদের প্ল্যানিং মিনিস্টারকে, যে আমাদের এডিপি এখন more than full 100% borrowed money, either domestically borrowed or externally borrowed. আমাদের নিজস্ব সেভিংস নাই। অর্থাৎ বাজেটে, যেটাকে আমরা বলি যে ফাইন্যান্সিয়াল বাজেটের একটা সেভিংস থাকতে হয়, ন্যাশনাল, যেটাকে বলে ন্যাশনাল সেভিংস, পাবলিক সেক্টর সেভিংস, সেটা কিন্তু জিরো। সে জিরো সেভিংস দিয়ে কিন্তু আমরা বেশি দূর যেতে পারবো না। কাজে যদি আমরা আমাদের ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও বাড়াতে না পারি, রেভিনিউ মোবিলাইজেশন না করতে পারি, তাহলে কিন্তু হবে না। এই জন্য যেটা দরকার হচ্ছে টেকনোলজি, ডাটা, ডিপ ডাটা ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ফাংশনাল লাইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড লেস ফিজিক্যাল কন্ট্রোল। এইভাবে যদি আমরা এনবিআরকে রিফর্ম করতে পারি, তাহলেই কিন্তু বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আমরা সাস্টেনেবল ওয়েতে নিতে পারবো, এসডিজি বাস্তবায়ন করতে পারবো। এসডিজির জন্য যে হিউজ রিসোর্স লাগবে সেটাকে আমরা পাবো, এবং আমাদের যে লক্ষ্য উন্নত দেশে পরিণত হওয়া, উচ্চ মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হওয়া, সেগুলো অর্জন সম্ভব হবে।
এই রেভিনিউ টাকা নিয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, বাংলাদেশের পক্ষেও হবে না। কাজে এখানে নজর দিতেই হবে। ধন্যবাদ। Sir, thank you so much. Thank you so much for your kind words. I mean, in fact, the amount of information I have been fed by our very dear Dr. Atiu Rahman and yourself, আমি মনে একটা thesis paper লিখে ফেলতে পারবো ইনশাআল্লাহ। I would now like to call upon Dr. M. Masoor Riaz, Chairman of Policy Exchange, and needless to mention that DCCI and Dr. Masoor Riaz goes a long way back. During his World Bank days, he has supported this institution through key policy reforms from the World Bank Group and his effort to work in the improvement of this business environment, competitiveness in Bangladesh, and also for the development of various projects under the ownership of DCCI. I would like him to share his valued intervention on our macroeconomic assessment. Dr. Masoor Riaz. Thank you, respected President Dhaka Chamber. আমি প্রথমেই ঢাকা চেম্বারের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রিজওয়ান রহমান এবং বোর্ড মেম্বারসদেরকে অভিনন্দন জানাতে চাই আপনাদের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাংলাদেশের ইকোনমিক যে জার্নি, ডেভেলপমেন্ট জার্নি, সেটার একটা ক্রিটিক্যাল জাংচারে আপনারা দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষ থেকে। কারণ এই কোভিড এবং পোস্ট কোভিড যে রিয়ালিটিস, চ্যালেঞ্জেস এবং অপরচুনিটিস, সেটা থেকে বের হয়ে আসতে সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টর একসাথে কাজ করতে হবে। এবং আমার মনে হয় এখন যে ধরনের ডাইনামিক লিডারশিপ ঢাকা চেম্বার দেখাচ্ছে অন বিহাফ অফ প্রাইভেট সেক্টর, সেটা পাবলিক প্রাইভেট ডায়ালগ এবং পাবলিক প্রাইভেট পলিসি কোঅপারেশন, সেই দিকটা বেশ বাংলাদেশকে বেনিফিট করবে। আমি ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে কংগ্রাচুলেট করছি একটা ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ এবং ভেরি রেলেভেন্ট presentation দেওয়ার জন্য। Comprehensive in a way it touches upon, it brings together the macro and micro perspective in a very complementary way. আপনি যেভাবে monetary and fiscal policy এবং other macro issues এর উপর খুব specific insights, data এবং direction উপর আলোকপাত করেছেন, সেভাবে I think sectoral level এবং as well as intermediate যে লেভেলে যে policy environments গুলো আছে, policy enablers গুলো আছে, সেগুলোর উপরও চমৎকারভাবে আলোকপাত করেছেন। So very timely, very comprehensive and relevant. So congratulations to DCCI President. ঢাকা চেম্বার, আমি পত্রিকায় পড়ছিলাম কয়েক সপ্তাহ আগে, ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সাহেব যখন দায়িত্ব নিলেন, তিনি একটা আমাদের যে কোভিড এবং কোভিডের পরবর্তী অর্থনীতি, সেটার উপর একটা চমৎকার ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে বা একটা কন্টিনিউয়ামের মাধ্যমে ওনার যে বক্তব্য সেটা দিয়েছিলেন। If I remember correctly, and Mr. President bail me out if I'm wrong, survive, revive and thrive. Yes. So আমি সেই সার্ভাইভ, রিভাইভ এবং থ্রাইভের যে ফ্রেমওয়ার্কটা, সেটার মাধ্যমে আমার আজকের বক্তব্যে আমি তিনটা এরিয়াতে আমি বক্তব্য রাখতে চাই। কিন্তু আমি তার আগে একটা আমার ক্যাভিয়াট, ডক্টর আতিউর রহমান এবং ডক্টর হাসান মনসুরের মতো দুজন স্বনামধন্য মানে টাইটানস ইন দ্য এরিয়া অফ পাবলিক পলিসি এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, তারা বলার পর আমার আসলে খুব বেশি বলার কিছু নেই। আমি জাস্ট হয়তো প্রাইভেট সেক্টর আমি সবার আগে বলে ফেলছি, আমি সেটা প্রাইভেট সেক্টর ইকোনমিক পার্সপেক্টিভ থেকে সার্ভাইভ, রিভাইভ, থ্রাইভ এই ফ্রেমওয়ার্কে আমি একটু কয়েকটা বক্তব্য রাখছি। তো সার্ভাইভে যদি আমরা আসি, আমরা তো আসলে দুটা ফেজ অফ ইনফেকশন ইনক্রিজ এবং দুটা ফেজ অফ রিওপেনিং এ আমরা গেছি বাংলাদেশ। সেই জুন পর্যন্ত আমাদের একটা ইনফেকশন, নতুন অ্যারাইভাল এবং তার ইনক্রিজ, জুনের পরবর্তী সময় একটা রিওপেনিং, যেটা নভেম্বরে ঠিক রিওপেনিংটি বন্ধ হয়নি, কিন্তু আরেকটা সেকেন্ড ফেজ অফ একটু ইনক্রিজ ইন ইনফেকশন এসেছিল এবং আমাদের যে মানে ওপেনিং সেটা কন্টিনিউস টু ডিপেন। তাহলে এখন we stand 9 months or almost actually 11 months on from March 20th lockdown. আমাদের পক্ষে কিন্তু এখন একটা খুব ভালোভাবে আলোকপাত করা সম্ভব যে what worked well in terms of economy, particularly private sector economy গত 9 মাসে, এবং সেই লেসনের ভিত্তিতে এনেবলার গুলোকে, প্রাইভেট সেক্টর ইকোনমির এনেবলার গুলোকে আমরা সামনের দিনে কিভাবে দেখতে পাচ্ছি, এবং সেটার উপরই আমাদের কিন্তু স্ট্র্যাটেজি ডিপেন্ড করবে।
তো হোয়াট ওয়ার্ক ওয়েল, আই থিঙ্ক আনডাউটেডলি আতিউর ভাই একটা জায়গায় বলেছে আমাদের অ্যাগ্রি ইকোনমির কথা, আসাম ভাইও বলেছে। আই থিঙ্ক আমাদের যে অ্যাগ্রি ইকোনমিটা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সচল ছিল, এবং সরকারের বিভিন্ন যে সাপোর্টিভ মেজার সেটাও কিন্তু গত মার্চ থেকে জুন, যখন আমরা সবাই জীবন ভয়ে ভীত ছিলাম, তখন আমাদের অ্যাগ্রি ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্স এবং সরকারের সাপোর্টিভ পলিসি দ্যাট ওয়ার্ক সিমলেসলি, যার ফলে যে অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেইন বা দ্য অ্যাগ্রি ভ্যালু চেইন সেটা চমৎকারভাবে কাজ করেছে, নট অনলি টু প্রডিউস এন্ড ডেলিভার ফুড বাট অলসো টু কিপ দ্য ইকোনমিক দ্য ভ্যালু চেইন অর দ্য ইকোনমিক যে অর্থনীতি হুইলটা সেটাকে চালু রাখতে। এর সাথে অবভিয়াসলি আমাদের সরকারের যে সময় উপযোগী স্টিমুলাস প্যাকেজটা ছিল কোয়াইট লার্জ, 3%-এর উপরে জিডিপি, সেটা কিন্তু রাইট টাইমে এসছে এবং ইট ওয়াজ কোয়াইট জেনারেস, এবং সেটা কিন্তু লিকুইডিটি ইনজেক্ট করেছে খুব শক্তভাবে প্রাইভেট সেক্টর ইকোনমির মধ্যে, যদিও সেটা ডিজাইন এবং ডেলিভারি মেকানিজমে এখনো কিছু ইমপ্রুভমেন্ট আনা যায় বলে আমরা মনে করি। এবং তার সাথে আমাদের আরো কিছু জায়গায়, যেমন এক্সটার্নাল ইকোনমি থেকে যে আমাদের একটা বড় এনেবলার আছে রেমিটেন্সেস, যেটা থেকে ডোমেস্টিক কনজাম্পশন সেটা খুব ভালো কাজ করেছে, প্রায় 19.5% গ্রোথ 2020 সালে। এবং তার সাথে সাথে এরই ধারাবাহিকতায় আসলে আমাদের রিওপেনিং এ আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু ভালো পজিটিভ ট্রেন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইকোনমিতে এসছে, যেমন পাওয়ার কনজাম্পশন কিন্তু প্রি প্যান্ডেমিক লেভেলে চলে এসেছিল প্রায় জুলাই অগস্টে, এনার্জি প্রায় 250 কোটি সিএফটি, যেটা গ্যাস কনজাম্পশন সেটাও প্রি প্যান্ডেমিক লেভেলে চলে এসেছিল। হাওয়েভার নভেম্বর থেকে কিছুটা স্লো ডাউন হয়েছে, এটার একটা কারণ আমাদের দেশেও স্লাইট ইনফ্লেশন ইনক্রিজ হয়েছে, বাট আমাদের ডেস্টিনেশন এক্সপোর্ট মার্কেটটা আরেকটা এক্সটার্নাল ইকোনমিক যে ড্রাইভার, সেখানে বেশ কিছু ইরেক্টিভ ডিমান্ড ছিল, অন এন্ড অফ স্লো ডাউন। তো এর ভিত্তিতে আমরা যদি দেখি ওয়ার ডাজ প্রাইভেট সেক্টর স্ট্যান্ড, এই আমাদের 10 মান্থস 11 মান্থস অন, যদি জানুয়ারিতে দেখি এক্সপোর্ট পিক করেছে, কিন্তু আমাদের ডেস্টিনেশন মার্কেটের যে আনসার্টেনিটি, এক্সপোর্ট মার্কেট ডেস্টিনেশন, তার ভিত্তিতে কিন্তু আমরা 1% অ্যাভারেজ এক্সপোর্ট ডাউন বিটুইন জুলাই টু ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে এটা 5%। রেমিটেন্সের পজিটিভিটিটা এখনো কন্টিনিউ করছে, কিন্তু আসাম ভাই বলেছেন, আতিউর ভাইও বলেছেন যে এর চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমরা এখনো কমপ্লেসেন্ট হতে পারবো না। এই রেমিটেন্সের যে ড্রাইভার্স গুলো আছে পার্টিকুলার
চাইনার সেখানে ফিডব্যাক। তো এর ভিত্তিতে আমার তৃতীয় পয়েন্টটা সংশোধন করতে অভাব আছে যে হোয়াট ক্যান বি ডান, দুটো লেয়ারে থিংস একটা স্ট্র্যাটেজিক লেভেল, strategic policies rather than looking into very sort of individual policy regulation or law. একটা হলো যে এই ডোমেস্টিক ডিমান্ডটাকে চাঙ্গা করতে গেলে আমাদের যে এমপ্লয়মেন্ট কনজাম্পশন ইনভেস্টমেন্ট যে লিমিটটা বা সাইকেলটা বা ভার্চুয়াল সাইকেলটা এটাকে খুব দ্রুত স্ট্রং করতে আমাদের যে নেক্সট লেভেল অফ স্টিমুলাস করে সেখানে কিন্তু আমাদের এমপ্লয়মেন্ট প্রোটেকশন অনেক শক্তভাবে নিয়ে আসতে হবে, যেটা আগের স্টিমুলাসে এই অপরচুনিটিটা আমরা লুজ করি। অনেকগুলো ভালো দিক ছিল কিন্তু আমরা এমপ্লয়মেন্ট প্রোটেকশনটাকে দ্বিতীয়ত আমাদের যে এক্সপোর্ট এজ ওয়েল এজ এক্সপোর্টের পিগিব্যাকিং অন এক্সপোর্ট আমাদের যে এফডিআই এবং প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট বাড়াচ্ছে, আমাদের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট নেক্সাস, ট্রেড পলিসি এবং ইনভেস্টমেন্ট পলিসি নেক্সাস এটা কিন্তু আমাদের আনতে হবে। আমাদের যে ট্রেড আমাদের যে ওভারঅল ট্রেড ওরিয়েন্টেশন এবং ট্রেডের জন্য যে আমাদের স্ট্র্যাটেজি তার সাথে আমাদের এফডিআই এবং ওভারঅল প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজিটা কমপ্লিমেন্টারি না, বা এখানে আমরা যে অ্যাডভান্টেজ ডেভেলপমেন্ট পেনাল্টি সেটা আমরা নেই। এবং আমরা জানি চায়না 8,256 প্রোডাক্টে ট্যাক্স ফ্রি অ্যাক্সেস দিয়েছে, সেখানে এইটার উপর ভর করে আমরা শুধু এক্সপোর্টই বাড়াতে পারি না, আমরা যদি চায়না থেকে চাইনিজ এবং অন্যান্য ফরেন ইন্ডাস্ট্রি যারা চায়নায় অপারেট করে এর মধ্যে যে হাই পোটেনশিয়াল প্রোডাক্টগুলো বাংলাদেশ থেকে বানিয়ে চায়নায় বা ইস্ট এশিয়ায় সেটা কিন্তু আমরা ইনভেস্টমেন্ট দিয়েছি। তার সাথে গ্লোবাল কোঅপারেশন বাড়াতে হবে। আমাদের একটা এফটিএনআই পিছিয়ে করেছি বোঝানো হচ্ছে যে গুড ফার্স্ট স্টেপ, কিন্তু ভিয়েতনাম কিন্তু 14-15টার উপর এফটিএ করেছে এবং এই এফটিএ কিন্তু আমাদের পোস্ট এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের যে সক্ষমতা প্রয়োজন বা ফ্লেক্সিবিলিটি প্রয়োজন সেটার জন্য আমাদের প্রয়োগ করতে হবে। তার সাথে কিন্তু স্মল বিজনেসকে যদি আমরা চাঙ্গা করতে চাই, দুটো জায়গায় আমাদের লিঙ্কেজ পলিসি আনতে হয়। একটা হলো এফডিআই এবং লার্জ ফার্ম কানেক্টেড ফার্ম ইকোনমিতে অপারেট করে, তার সাথে স্মল বিজনেসকে আমরা কিভাবে সিস্টেম্যাটিকলি লিঙ্ক করতে তাদের ডিমান্ড বাড়ানোর জন্য সেখানে লিঙ্কেজ পলিসি রাখতে হবে। এবং এই কোভিডের সময় যখন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট স্বাভাবিকভাবে স্লো থাকবে তখন পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট এবং ডেভেলপমেন্ট পলিসিতে আমরা কিভাবে স্মল বিজনেসকে লিঙ্ক করতে পারি সেটা কিন্তু খুব দ্রুত আমাদের চলে যাবে। ফাইনালি ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন আর্বানের ক্ষেত্রে বলছি আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, বেশ কিছু ভালো কাজ হচ্ছে, রিফর্ম এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস এখন ফোকাস হয়েছে নজর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এই ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন যদি আমরা ওপেন এন্ডেড ভাবে করি যেটা চিরচারিতভাবে হয়ে আসছে আমরা যদি স্ট্র্যাটেজিক টার্গেটেড এবং সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশনে না যাই, তাহলে চায়না থেকে যারা বেরিয়ে আসবে বা বাইরে আসতে পারবো তাদেরকে তো মিক্স করবো, এর বাইরে মিডল ইস্ট, ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা থেকে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি হচ্ছে সেটা কিন্তু আনতে আমরা পারবো। সুতরাং আমাদের এই জেনারেল ওপেন এন্ডেড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন থেকে আমাদেরকে সরে এসে কম্পিটিটিভনেস বেস আমাদের সিস্টেম্যাটিক স্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন। আর ট্যাক্সেশনের যে ব্যাপারটা যেটা আপনাদের আপনি বলেছে, একটা হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেশন যেটা বাংলাদেশের স্টেট স্টেবিলিটির জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ট্যাক্সেশন এর সাথে সাথে এটা কিন্তু বিগ ডিটারমিনেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান। এবং বাংলাদেশের ট্যাক্স বিজনেস ট্যাক্সেশন এবং পলিসি রেটস আনপ্রেডিক্টেবিলিটি ট্যাক্সেশন আমাদের ফরেন এবং গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্টের সবচেয়ে বেশি আপত্তি বা কমপ্লেইন্ট আছে। এই জায়গাটা আমাদের আশা করছি সরকার প্রায়োরিটি দিয়েছে এটার উপরে। So let's stop here and maybe this year on. Thank you, sir. Just to recap, I just wanted to highlight the fact that initially something that caught my ears was when Professor Dr. Atir Rahman said, invest in people. That is something we strictly need government endorsement. Government needs to endorse, especially in reskilling, upskilling, whether it comes to the agricultural sector, providing all these facilities for capital incentives. Investing in people is probably the most efficient way to go forward. Even when it comes to our expatriates bringing in foreign direct, remittance into the country, investing in local investors to promote the business climate that can be highlighted to the foreign investors who will be more attracted to come into the country after seeing the local success. And also regarding the promotion of FDI, which was also brought by Dr. Hassan Mansoor, that just to let you know, sir, that Dhaka Chamber is planning to host an investment summit
at the end of this year, but this time we have decided to host it abroad. We are not trying to concentrate on the presence in Bangladesh, but rather out of Bangladesh. And obviously, this will be in collaboration of the celebration of the birth centenary of Sheikh Mujibur Rahman and the 50 years of Bangladesh's independence. And it is also a very interesting way to portray where Bangladesh was, how we survived 71, and then we revived 50 years later, and henceforth we will thrive. That's the kind of the agenda we're trying to move with. And also, this is also somewhat very similar to the pandemic situation in the country, that initially when the pandemic started, we somehow just were trying to survive the situation. Now that the vaccine is here, we are pretty much reviving. As you can see, the infection rate has gone down. A lot of people are showing the interest to get vaccinated, and henceforth will revive. So it's all interrelated. And unfortunately, we are having a serious issue with the mobile network at the chief guest's house. He did join us earlier, but he keeps getting disconnected. I can see that we have with us the chairperson of Business Initiative Leading Development, Mr. Abul Qasim Khan. Sir, would you like to join in and make some comments? Thank you. Please, the floor is yours. Unfortunately, I came in late, I missed your presentation, so I'm totally speechless at this moment. But That's okay. Just give us a highlight of the economic outlook. okay, the economy is on a recovery stage that we can see, but there are challenges. I will focus on one area which we all face in the taxation policy of Bangladesh, which I think all the business community will share the same thoughts with me. We need to be competitive in our taxation. We can see that the tax to GDP in Bangladesh is one of the lowest in the world, if I'm not mistaken. Though also the government in the 7th 5-year plan had a very high projection for the tax to GDP, but unfortunately we could not come close to the figure. The main problem, I think Dr. Mansur Riyaz is here, Dr. Hassan Mansur is here, or these are experts in this area. I'm talking from a very business perspective. So as a businessman, we are not only burdened with a high tax rate, but also the procedural issues of audits regularly, and I would term it as harassment, pure harassment of businesses. I would highlight that these issues need to be tackled very strongly from your chamber and from this and from other chambers, that businesses that are regularly paying taxes, for example, regular meaning last 5-6 years, and they are good tax payers, they should not be under the audit. Rather, the NBR and the government should be going after people who are not paying taxes. Not only the business community, but there are other areas where we need to engage people or encourage people to pay taxes. So that is something very important looking forward to Bangladesh. Given the challenges of COVID, I know the tax revenue will go down because of business has come down. So these are the areas which needs a lot of attention. 51% of the business community feels that the economy is on a recovery stage, of which 71% of local businesses feel that the economy is on the recovery, whereas 40% of exporters feel that the economy is on the recovery. The export market will be affected. So this is an area where we need to deep dive and see how our exporters can be better facilitated in the recovery stage post-COVID.
But the good thing is that the vaccination is already started, so this gives us new hope and confidence that we will, our recovery will be faster. I would end by saying that I would love to get the presentation from you, Mr. President, and I'll give my comments to you personally on the areas which I think needs more engagement. But Bill is here to support wherever we can jointly promote or advocate certain issues. I would end here and thank you again for giving me the floor. Thank you. I'm glad to announce that the Honorable Chief Guest is back here with us. Sir, আপনাকে বারবার কষ্ট দিচ্ছি মোবাইলে মানে আইপ্যাডে ল্যাপটপে। স্যার আমরা আপনাকে বেশিক্ষণ আর বিরক্ত করব না। আপনি at this point of time may I request the Honorable Chief Guest of the ceremony, Dr. Mashir Rahman, Advisor to the Honorable Prime Minister of Bangladesh on Economic Affairs, to say a few words and raise the occasion. Convey my appreciation that স্যার আবার মিউট হয়ে গেছে, একটু আনমিউট করে দেবেন। দেবের আনমিউট বা আজকে আনমিউটটা করো না, ওনাকে কনফিউজ হয়ে যায়। that you asked me to be with you, and it is commendable that the BCCI has looked at the broader national economic picture and tried to try to suggest what can be done and what more needs to be done and so on. That's very encouraging. Unfortunately, I missed most of the presentation, much of the presentation, virtually was discussion. So I hear partly Abdul Rahman's views. But let me put it this way. As Abdul Rahman very rightly said, it was important to keep the economy supplied with sufficient liquidity. And the dissatisfaction, if we can call it dissatisfaction, is that it has not gone to those sectors or those activities which could generate employment and in some sense could also augment the income of the deprived group. But I guess the strategy there was that the economy should be kept functioning and it should not have problems because there is not enough liquidity. The government did address that problem. The distribution of the package was left to the banks. I think that was justifiably done because the bank had a long-standing relationship with the borrowers and the activities of the different sectors of the economy. The government has a much broader and general picture of the economy and how it functions. And it can also suggest how different sectors should be treated and so on. But the task of distribution is better left to the banks because the banks have an understanding of how the enterprises, how the entrepreneurs behave. I think the government did a commendable job in providing liquidity. There are problems because suppose the excess liquidity, there is a figure that it can lead to inflation at some point of time. But if you look at the possible contribution of the government intervention, that doesn't appear to be very scary. Because the government's expenditure, it has constrained itself to a low limit, about 4 or 5%, which has been traditionally the deficit financing that the government accepted. So even in these days, the government has not exceeded the historical practice of keeping deficit low. Now, I guess where we get stuck is the appetite of the private sector entrepreneurs to borrow and invest. As I said the other day in another webinar, Asad Mansoor was there. My view was that the
investors and those who function in the economy, they have a tendency to project the current to the future. If the current situation is not very encouraging, they feel that it may continue for a longer time. So they are a bit pessimistic and they are a bit conservative with respect to investment. But I guess what would be important for the government and the private sector, particularly the banks, would be how to mobilize into the intermediation scope the savings that we have. I presume that savings have not fallen very drastically, and it is important to bring that saving to intermediation. I think it was very clever for the government to focus on agriculture, rural sector, and the very poor. The very poor have been covered by related transfer, and those who are functioning in the economy and those who are responsible for the economic activities, the enterprises, entrepreneurs, and so on, it is up to them, and it depends on how the private sector will respond to the facilities which the government's policy has provided. And I guess we should notice also that our management of the COVID-19 and our economic intervention to keep the economy functioning has been quite successful. And right now, we are noticing that there is an interest in, actually the interest has been reacted among the entrepreneurs for investment and so on. The investors or the entrepreneurs are somewhat shy for the time being, but if you look at the way the growth rate has been sustained, and also the quality of growth has been improved in the sense that social safety net now takes a larger proportion of the government budget than it would do otherwise. So there is a quality improvement. So it seems to me that the policies are on the right track. And in order to get the full benefit of the policies of providing liquidity, relaxing some of the conditions, so on, to depend on how the private sector entrepreneurs, those who contribute to wealth creation, respond to it. I would emphasize 2 or 3 things in that area. One is the output has to grow, and much of this growth should come from better productivity. The second is the discipline with respect to credit, taking credit and repaying the loan should be there. If the liquidity cannot support the economy for an indefinite period, so at some point of time, output and productivity should overtake the liquidity so that there is not a mismatch between what is available in the market and what is demand in the market. Right now, the demand is a little subdued. I would expect that the private sector responds to the facilities which are being made available to the government and raises their output and particularly productivity. The other pillar of our economy had been export. The export is also subject to the conditions in the countries which are our main export market. We have done reasonably well with respect to export, given the present circumstances which constrain demand in the importing countries. Remittance is a very bright point in our picture. Remittance has increased, but there also I think we should keep a careful watch on how the economies where being sent our workers are evolving. Some of the countries are in a bad shape, but many others also have taken actions which would reinvigorate their economy. Having said that, I will again say that there has been good
match between government's policy, the credit sector, the monetary policy, and I guess until now, the private sector also has and appreciated the facilities given and the conditions. Given all these, I think we should come out of a very pessimistic scenario as to the future, and that optimism can be realized by the response to the private sector within the scope of the policy support provided by the government. I guess I will stop here, and I will again thank for asking to be with you, because it has been also an education session for me. And thank you again. Thank the DCCI and also the panelists who spoke of the subject. Sure, thank you so much for your kind words and joining us here today. Despite we all know that you recently recovered from COVID, and we are glad to see you recovering slowly. And because you have been disconnected earlier, I made a recommendation regarding the financial sector about formation of a financial sector advisory committee. The screen that I can see in front of me right now, I can see an entire committee here. People who are experts from World Bank to IMF to Central Bank, our former governor, everyone is here. So I would definitely say that this advisory committee would play a crucial role to take the country out of the pandemic situation, because at the end of the day, the finance sector is the core of the economy. Of course, the people, the CMSMEs, they are the backbone of the economy, but the finance sector is eventually the core that will drive the growth. So at this point of time, I would like to invite my colleague, Mr. N.K. Mubin, Senior Vice President of Dhaka Chamber, to say a few words and give his vote of thanks before concluding the session. Thank you, Mr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, DCCI, I would like to take the privilege to extend my special thanks to respected participants for your kind participation. My wholehearted thanks and gratitude goes to the Honorable Chief Guest, Dr. Mashur Rahman, Economic Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister, Government of Bangladesh, for his kind presence. His analytical remarks about the macroeconomic state enlightened the audience and participants. My fervently express thanks to the special discussion, Dr. Atiur Rahman, former Governor of Bangladesh Bank, and Professor Development Studies, University of Dhaka. I would like to prolong my special thanks to the special discussions, Dr. Asham S. Mansoor, Executive Director, Policy Research Institute, PRI, and Dr. M. Mashur Riaz, Chairman, Policy Exchange, Bangladesh. Ladies and gentlemen, it is evident from the discussion that our economy is rebounding back to the prior situation of COVID-19, though some indicators of the macroeconomy are not performing well. Our private investment is clinching due to high cost of doing business, lack of business confidence, logistics measures. Hence, we have to put more emphasis on business-friendly regulatory support for expanding local business and investment to set up successful business and industry as a role model for foreign direct investment with. Though our private investment to GDP ratio declining due to the pandemic, increased remittance is showing a ray of hope for our economic revival. The pandemic-driven unstable global supply chain system has drawn attention further to export and market diversification to thrive the economy from the stagnation urged by the discussions. Distinguished guests, the recommendations and suggestions retrieved from this discussion will be forwarded to the relevant government authorities to address the critical issues of macroeconomy. Before concluding, I would like to thank again Honorable Chief Guest, the special discussions, and all the distinguished guests for participating in this webinar. Allah Hafiz.
সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমরা এখানে শেষ করি আজকে। সবাইকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকবেন। Thank you. Thank you. Thank you. কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। While you were talking, consider all that